Video, you are going to study about the Vikings. You will get familiar with how the Vikings conquered the land of England and the war between Anglo-Saxons and the Vikings, and how the Vikings' conquest on Britain changed its history. We should know when Vikings arrived in England. The Vikings arrived in England about 1200 years ago, and they stayed for 300 years in England. Vikings ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇന്നേക്ക് 1200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അവർ ഏകദേശം 300ഓളം വർഷങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു. So here you can see a timeline where the Vikings fit into the British history. British historyയിൽ തന്നെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് Vikings അവരുടെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അതോറിറ്റി എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കറിയാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് റോമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് happened first, then came. Now, who were the Vikings? What kind of people were they? They were mostly farmers, but some worked as craftsmen or traders. See, most of them were farmers, but a small number of them were craftsmen and traders. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കൃഷിക്കാരായിരുന്നു, എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ അതുപോലെ ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So many Vikings were great travelers and sailed all over Europe and North Atlantic Ocean in their long ships. അവരുടേതായ വളരെ നീണ്ട ഒരു കപ്പലിൽ വളരെ ദിനങ്ങളെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലും നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനൊക്കെ ഇവരുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കടൽ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ ഭൂരിഭാഗവും. Vikings came from Normandy, that means Norway, then Sweden, Denmark, and from these places they came to England and Scotland, such like places they settled down. So some went as fierce pirate riders. See, even they are called as pirate riders. Scandinavians, ഇവര് മിക്കവാറും പേര് വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരും ആക്രമണ സ്വഭാവികളും അതുപോലെ കടൽ കൊള്ളക്കാരുമായി തീർന്നു. They stole treasures and attacked local people. കടലിൽ കൂടെ പോകുന്ന മറ്റു നാവികരെ, മത്സ്യബന്ധനക്കാരെ കൊള്ളയിടുക, അവരുടെ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇവർ മുഴുകിയിരുന്നു. But most Vikings who sailed overseas were simply searching for better land for their farmers. But we cannot say that all of them were like that. But there were a few farmers. Most of them seafarers, and they used to stole treasure from the sea travelers. They used to steal treasure from sea travelers, and they also used to attack local people. സ്വർണം അതുപോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊള്ളയടിക്കുക, ആക്രമിക്കുക, ഈ പ്രവണതകളുള്ളവരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും Vikings. But still, most of the Vikings who sailed overseas were simply searching for better land for their farms. However, they had a desire in their mind, they had an intention in their mind to sail overseas and to look for their farms. കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന ആടുമാടുകളെ വളർത്തുന്നവരായതുകൊണ്ട്
അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുല്ല് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വൈക്കിങ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. Name Viking comes from a language which is called Old Norse. So there was a language called Old Norse, and it is from that language only the word Vikings come. So what is its meaning? Its meaning is that a period raid. കൊള്ളക്കാരുടെ പാച്ചിൽ. So basically നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വൈക്കിങ്സ് ഒരു കൊള്ളക്കാരുടെ സംഘമായിരുന്നു. കൊള്ളയിടുക, മോഷ്ടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വൈക്കിങ്സിനുള്ളത്. സോ ദ വേർഡ് വൈക്കിംഗ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം an old language called Old Norse, and its meaning is a pirate raid. We will see what is the meaning of the word Viking. The name Viking comes from a language which is called Old Norse, and its meaning is a pirate raid. So the term Viking means these people, and the name Viking comes from an old language which is called Old Norse, and its meaning is a pirate raid. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ അറിയപ്പെട്ട വൈക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് അവർക്ക് കിട്ടിയത്? ഈ പേര് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഓൾഡ് നോസ് എന്ന ഒരു പുരാതന ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് ഈ വാക്ക്. അതിൻ്റെ മീനിങ് കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു പാച്ചിങ്, കൊള്ളക്കാരുടെ ഒരു മാർച്ചിങ് എന്നാണ്. Date in association with the conquest of Vikings. So Vikings conquest was AD 865. In 865, a great army of Danish Vikings, led by Ivar the Boundless, invaded England. AD 865, Danish Vikings. So we see the particular team Danish. They are Danish, Dutch Vikings. So great army of Danish Vikings. This army was led by Ivar the Boundless, invaded England. The Vikings conquered all of the northern, central, and eastern England and seized much of the land for their own farms. Vikings conquered all of the northern, central, and eastern England. വടക്ക്, അതുപോലെ മധ്യം, അതുപോലെ കിഴക്ക്, പൂർവ ഈ ഭാഗങ്ങൾ, ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും അവരെ കീഴടക്കുകയും അവരുടെ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, കന്നുകാലികളെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ആ സ്ഥലങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. Important event that happened in relationship with the Vikings conquest in Britain was in 867 AD. In 867, the Vikings attacked and captured York. So before we have seen it, കണ്ടു കഴിഞ്ഞു 867 York, which was a part of England, was conquered by Vikings. So it was an important event. During the same time, or during the same period, they sailed to northern and western Scotland. Scotland then was part of Britain. So these Vikings sailed to northern and western Scotland.
So the only part of England that held out against Vikings was Wessex. So the only part of England that was not conquered by Vikings was Wessex. Wessex മാത്രമായിരുന്നു. വെസക്സ് ബ്രിട്ടന്റെ വെസക്സ് മാത്രമായിരുന്നു വൈക്കിങ്സിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഗം. So in 871 Alfred the Great became king of Wessex. So Wessexിൽ 871 Alfred the King, Alfred the Great, പ്രസിദ്ധനായ വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാജാവായ ആൽഫ്രഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് വെസെക്സിലെ കിങ് ആയിട്ട് അവരവതരിപ്പിച്ചു. Seen that only Wessex was not conquered by Britain, so the king of Wessex, Alfred the Great, he had to fight against Vikings. He had a number of wars against Vikings. You have seen his name is a mythical name. So വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പേരാണ്. ഒരുപാട് കഥകളിലും അതുപോലെ സിനിമകളിലും ഒക്കെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് Alfred the Great. So he had to fight many battles to stop Vikings taking over Wessex. Wessex കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച വൈക്കിങ്സ് അവരെ നേരിട്ട ഒരു ഒട്ടനവധി യുദ്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ടായി. 878 to 886 AD. So was also a very significant period in connection with the Vikings conquest. In 878, the Vikings were defeated by Alfred the Great at Edington. So the war took place in Edington. It was a great event in the history of Britain. So in the war of Edington, the Great War of Edington, it was fought between Alfred the Great's army and Vikings. So it was in 878. So during the war, Alfred defeated Vikings. The leader of the Vikings was called Guthrum. See, the leader of Vikings then was Guthrum, and he was conquered by Alfred the Great. 886, King Alfred the Great, he drew up a treaty, and as per the treaty, he allowed the Vikings to live in Danelaw. 886 ആൽഫ്രഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഉടമ്പടി കൊണ്ടുവരികയും വൈക്കിങ്സുമായി ഒരു ഉടമ്പടി കൊണ്ടുവരികയും ഒരു പ്രത്യേക നിയമപ്രകാരം നിയമത്തിന് കീഴടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിന് കീഴടങ്ങി അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് അവർ താമസിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും. So they had to stay there. They should not move around. They should not come out of it. So as per the treaty, they were allowed a particular land. That land came to be known as Danelaw. 99 is again an important year. 899, Alfred the Great dies, and he was the only Saxon king to stop Vikings invading all of England. So during his reign, the Vikings could not attack the western part of England, the Wessex, and he was the only Anglo-Saxon king who stopped Vikings invasion in England. The last Viking king of York was Eric Bloodaxe, and he was killed at the Battle of Stainmoor in 954. 984 AD 984 നടന്ന ബാറ്റിൽ ഓഫ് സ്റ്റെയിൻമോറിൽ ഈ അവസാനത്തെ വൈക്കിംഗ് കിങ്ങിനെ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി.
we have seen how significant was the role of King Alfred the Great, who guaranteed peace over England by building fortified villages called burhs and hemmed the Vikings into Danelaw while protecting coastal regions. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മൊത്തവും സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കിങ് ആൽഫ്രഡ് ദ ഗ്രേറ്റിന് കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വലിയ ഭിത്തികൾ ഉണ്ടാക്കി സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ഡെയിൻലോ എന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമം, ആ നിയമപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം വൈക്കിങ്സിന് വേണ്ടി താമസിക്കാനായി കൊടുത്തു. Meantime, he brought a system of protecting the coastal regions of England. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കോസ്റ്റൽ, കടലിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപ് തന്നെയാണല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കടലിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട്, ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സംരക്ഷണ വലയം തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. The successors or the descendants of Alfred the Great, they could build on his means Alfred's military success. King Alfred the Great, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിൻഗാമികൾ, കിങ് ആൽഫ്രഡ് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത കഠിന പ്രയത്നത്താൽ എടുത്ത സൈനിക ബലവും സൈനിക ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംരക്ഷണ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുവാനിടയായി. And gradually the descendants, they took back much of Saxon land from the Vikings, and the land which was conquered by Vikings were reconquered by the British or the Anglo-Saxon kings. And we have seen that Vikings' rule of Danelaw came to end during the year 954 AD. So the rule of Vikings or the Danelaw came to an end. Following 35 years from 954 to 980, the Saxons were free of Vikings' raid. പൂർവികന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടനിലെ പൂർവികന്മാരായിട്ടുള്ള ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് അവര് വൈക്കിങ്ങുകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായി ശേഷിച്ച 35 വർഷത്തോളം AD 954 തൊട്ട് 980 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സംരക്ഷണ കാലയളവായിരുന്നു. And then in 968, Ethelred the Unready became boy king of the Saxons. സാക്സന്റെ പുതിയ രാജാവായിട്ട് വളരെ ശൈശവ പ്രായത്തിൽ തന്നെ early ഏജിൽ തന്നെ രാജാവായി മാറിയ Ethelred the Unready. So maybe the word unready symbolizes that he was underage when he became the king. In 980, when Ethelred was 14 years old, Vikings began to raid again. നമുക്കറിയാം, പുതിയ രാജാവ് പ്രായം കുറഞ്ഞ ദുർബലനാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും വൈക്കിങ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആക്രമിക്കുവാനായി തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് രാജാവായ എത്തൽറെഡിന് പ്രായം വെറും 14 വയസ്സായിരുന്നു. In 991, a large band of Vikings began raiding the coast of England. They marched to England, the coast of England, in 991. And a Saxon army led by Earl of Byrhtnoth marched to challenge the Viking forces as they advanced on Maldon. The forces of Viking, already we have seen they were seafarers, so they came
in boats and landed on Northy Island to the coast of Maldon. But during the time it was high tide, and they tried to have a negotiation with Anglo-Saxons. But the Earl of Byrhtnoth, he refused to pay invaders to depart, but he challenged them to come for a war. So Anglo-Saxon warriors led by the new Earl, he demanded the Vikings to come for a war and not for a negotiation. ഒരു ഉടമ്പടിക്ക് തയ്യാറാകാതെ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരുവാനായിട്ട് ആംഗ്ലോ-സാക്സൻസ് വൈക്കിങ്സിനോട്. So as the tide fell, the Viking force attempted to cross the causeway, but a small band of Saxons held them back. തിരമാല ഒന്ന് അടങ്ങിയതോടുകൂടെ വൈക്കിംഗ് ആർമി കടല് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ, കടലിന് കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരിക്കും ഒരു നങ്കൂരം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കടല് തിരമാലയെന്ന് അടങ്ങിയതോടെ കടല് കടന്ന് കരയിലേക്ക് കീഴുവാനായി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ആർമി അവരെ അവിടെ ശക്തമായി നിന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ആർമി അവരെ ശക്തമായിട്ട് പിന്തിരിപ്പിച്ചു. So needing to bring the enemy to battle and defeat them if he was to protect England from further destruction, Byrhtnoth withdrew and allowed the Vikings to cross the narrow causeway to the mainland. The soldier who led Anglo-Saxons, the Earl, he allowed the Vikings to enter to the land of Britain. So he wanted to fight against them, and he wanted to put an end to this attack. So he allowed the Vikings army to enter into the mainland of Britain. So it was not a right decision. So we come to see what it must have caused. Formed up in a shield wall, and the battle began. Again, the battle took place in the mainland, not in the sea. The battle took place in the mainland. The Vikings advanced and let fly spears. Then the two sides locked into hand-to-hand fighting, thrusting with spears and slashing with swords. കടലിലൂടെ ഒരു ആക്രമണം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കരയിലേക്കുള്ള ഒരു ആക്രമണം, കരയിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് നടത്തിയത്. ഒരുപക്ഷെ ആംഗ്ലോ-സാക്സൺസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കരയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വൈക്കിങ്സിന് തങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കരയിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം, പ്രത്യേകിച്ചും കുന്തവും വാളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് പിന്നീട് നടന്നത്. തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പരിധിവരെ തോറ്റുവെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ ആംഗ്ലോ-സാക്സന്റെ അഭിമാനം കാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. The Vikings' victory at Maldon 991. So the Battle of Maldon, the victory at Maldon, triggered another series of invasions of Saxon England. വീണ്ടും ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ലാൻഡില് ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ഇംഗ്ലണ്ടില് വീണ്ടും വൈക്കിങ്സിന്റെ ആധിപത്യം ഒന്നുകൂടെ കെട്ടിപ്പണിയുന്നതിന് ഈ യുദ്ധം കാരണമായി. In 1016, a Viking king became of all of Saxon England, and he and his family would rule for 26 years. വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ സാക്സൺസ് ലാൻഡില് വീണ്ടും ഒരു വൈക്കിംഗ് കിങ് അവരോധിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് 26ഓളം വർഷം താനും തൻ്റെ കുടുംബവും ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. So Saxons regained control of England in 1042, but they would lose power again to another group of Vikings attacked from Normandy France. Normandy
France. Normandy means land of Northmen. In 1066, Anglo-Saxon king of England died without leaving an heir. ഒരു പുനരവകാശിയില്ലാതെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കിങ് 1066 മരിക്കുന്നു. ആധിപത്യത്തിലേക്ക്, രാജാധികാരത്തിലേക്ക് ഒരു തലമുറയില്ലാതെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കിങ് മരിക്കുന്നു. So at the Battle of Hastings, very important event, at the Battle of Hastings, Duke William of Normandy defeats Saxons and takes control of England. So in the Battle of Hastings, very important event, Duke William of Normandy, we have also already seen Normandy, the land of Normans. They attacked Anglo-Saxons and defeats them and takes control over England. Thank you everybody for watching this video. Hope that you understood the parts we discussed today, and the remaining parts of the history of English literature will be followed in the coming videos. Until then, goodbye to everybody.